Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sri Chaitanya Manovistam Stapitayana Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadativa Padamtikam Bandeham Sri Guru Syuttapada Kamalam Sri Gurum Vaishnavancha Sri Rupam Sagrahatam Sahagana Raghunatam Vitantam Sashivam Sadvaitam Savadutam Parishana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Cha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisavano Sute Devi Pranamani Hari Priye Vanchakalpa Taruvya Chakripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namah. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we read from the chapter 7, knowledge of the absolute. ఈరోజు 7వ అధ్యాయము భగవద్గీత 7వ అధ్యాయం భగవద్విజ్ఞానం. ఇందులో 5వ శ్లోకం. This slok, the topic in this slok is about Antaranga Maya. ఈ శ్లోకంలో అంశం వచ్చేసి అంతరంగ శక్తి గురించి వస్తుంది. Antaranga Shakti. The previous, we read today in one program, we read before the text 4. So today is 5, okay? Yes, yes. 5, yes. The text 4 is about Bahiranga. ఉదయము ఒక కార్యక్రమంలో 4వ శ్లోకం చదివాము. Bahiranga Shakti. అందులో బహిరంగ శక్తి గురించి ఉంది. And that we will read now is Antaranga. సో 5వ శ్లోకంలో అంతరంగ శక్తి గురించి వస్తుంది. Bahiranga Antaranga is. బహిరంగ శక్తి, అంతరంగ శక్తి. Bahiranga is the material energy. బహిరంగ శక్తి భౌతికమైంది. And Antaranga is the spiritual energy. అంతరంగ శక్తి ఆధ్యాత్మికం. In the material world, they are together. భౌతిక ప్రపంచంలో రెండు కలిసి ఉన్నాయి. Are separate because it's different one of the other one. One is eternal, other is temporary. భౌతిక ప్రపంచంలో రెండు ఉన్నాయి విడివిడిగానే, అయితే రెండు ఒక చోటనే ఉన్నాయి. ఒకటి శాశ్వతము, ఒకటి అశాశ్వతం. But then work together. అయితే కలిసి ఉన్నాయంటే రెండు కలిసి పనిచేస్తుంటాయి. For that, Srila Prabhupada, he say the activity of the being is a combination between the supreme being with the cosmic manifestation. ఇక్కడ The Srila Prabhupada say the activity of the being
The activity of the being, సో ఇక్కడ living being. బీయింగ్ ఓకే, ఇక్కడ జీవుడి యొక్క కార్యము గురించి ప్రభుపాద వివరించారు. The activity of the being is a combination between the supreme wing with the cosmic manifestation. ఇక్కడ జీవుడి కార్యకలాపాలు దేవాది దేవుడి సంకల్పము తర్వాత భౌతిక ప్రకృతి రెండింటివి కలయిక మేర ఆధారపడి ఉంటాయి. Yeah. Supreme will with the cosmic manifestation. When Prabhupada say cosmic manifestation, he speak about the interaction of the 24 element. ఎప్పుడైతే ప్రభుపాదులు వారు ఇక్కడ ఈ భౌతిక విశ్వం గురించి మాట్లాడతారో ప్రకృతి గురించి 24 మూలకాల సమ్మేళనం గురించి అది. And today in the program we read one slok about Bhumira Pona Lova Yuhu, where then speak about the 24 element. ఈరోజు ఉదయం కార్యక్రమంలో 4వ శ్లోకంలో భూమి నీరు అగ్ని వీటి గురించి అవేంటంటే 24 మూలకాల గురించి అక్కడ వస్తుంది. That is material. అది భౌతికం. Yes, material. Gross or subtle, that is material. అయితే సూక్ష్మ స్థూల అనేది ఒకటి ఉంది, అయితే ఇది భౌతికమే. Yeah. And there is one interaction in this 24 element. ఈ 24 మూలకాల మధ్య సమ్మేళనం జరుగుతూ ఉంటుంది. In this 24 element is also the mind, is also the gunas, is also the ego. ఈ 24 మూలకాల్లో మనసు ఉంది, గుణాలు ఉన్నాయి, అహంకారం ఉంది. All that are material. ఇవన్నీ కూడా భౌతికమే. But it's in combination with the supreme will. అయితే ఇవన్నీ కూడా సమ్మేళనం ఎలా అవుతున్నాయి అంటే దేవాది దేవుడి సంకల్పం మేరకే. Supreme will, Krishna, completely spiritual. అయితే భగవంతుడి యొక్క సంకల్పం పూర్తి ఆధ్యాత్మికం అది. For that Srila Prabhupada say the activity of the being is a combination between the supreme will with the cosmic manifestation. అందు గురించి జీవుడి యొక్క కార్యకలాపాల గురించి ప్రభుపాద ఏం చెప్పారంటే దేవాది దేవుడి యొక్క సంకల్పము తర్వాత ఈ భౌతిక ప్రకృతి రెండు ప్రభావం చూపిస్తుంది. When one hear cosmic manifestation, maybe he imagines the planet and that and that. ఇక్కడ మనం విశ్వము ఈ భౌతిక ప్రకృతి అంటున్నాయి గ్రహాలు ఇదని ఊహకు వస్తుంది మన But మనసు. in reality, he speak about the 24 element. అంటే అక్కడ ప్రభుపాద ఏం చెప్తున్నారంటే 24 మూలకాల గురించి చెప్తున్నారు. Because the cosmic manifestation, the manifestation of this yantra is no different. ఇక్కడ భౌతిక ప్రకృతి ఏదైతే 24 మూలకాలతో నిర్మితమైందో ఈ దేహం ఒక యంత్రం, ఏమి వ్యత్యాసం లేదు, రెండు ఒకటే. For that Krishna say in Bhagavad Gita, the soul do nothing. అందు గురించి భగవద్గీతలో కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఆత్మ క్రియాశీలం కాదు అని. We read 2-3 days before about the soul do nothing. 2 రోజుల ముందు చదివే మనము ఆత్మ క్రియాశీలం కాదు. There ఇక్కడ is more as 4 slok in the Bhagavad Gita will explain the soul do nothing. ఆత్మ ఇక్కడ చేసేదంటూ ఏమీ లేదని 3 లేదా 4 శ్లోకాలు చర్చించాం. The soul is passive performer. ఇక్కడ ఆత్మ ఎప్పుడు పరోక్షంగానే ఉంటుంది అని. Also in Bhagavatam there is a reference about భాగవతంలో కూడా దానికి ప్రస్తావన చూసాము. passive performer, passive because do nothing. In the conditional state, the soul do nothing. ఇక్కడ బద్ధ స్థితిలో ఆత్మ ఎటువంటి క్రియ చేయదు. ఇక్కడ We spoke before about that. దీని గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. The soul do nothing. ఆత్మ చేసేదంటే ఏం లేదు. ఇక్కడ Is the battery of the vehicle. ఏంటంటే వాహనానికి ఉన్నటువంటి ఒక బ్యాటరీ లాగా. If in the vehicle is no one battery, the vehicle cannot go anywhere. వాహనంలో బ్యాటరీ లేదంటే వాహనం కదలదు ఎక్కడికి. But don't do nothing. Just
is the impetus of the activity. బ్యాటరీ ఉంటుంది, కేవలం వాహనానికి కొంచెం శక్తినిస్తుంది అంతే, If the అది స్వయంగా ఏం battery, చేయదు. if the battery is in the car, okay, the car can go on. బ్యాటరీ ఆ వాహనంలో ఉంటే వాహనం ముందుకెళ్తుంది. But without battery, the car is nothing. బ్యాటరీ లేదంటే వాహనం ఏం పనికిరాదు. For that is passive perform. Passive because do nothing. And performer because it's the impetus of the activity. కాబట్టి ఇక్కడ బ్యాటరీ వచ్చేసి ప్రత్యక్షంగా అది చేసేది ఏం లేదు, అయితే చేస్తుంది, అది లేకుంటే వాహనం కదలదు, కనుక ఏమంటారంటే బ్యాటరీ ఉంటేనే కదిలేదు, అయితే ప్రత్యక్షంగా అది చేయదు, శక్తినిస్తుంది అంతే. It's very important to read it and to meditate about this information. కాబట్టి ఈ సమాచారాన్ని జాగ్రత్తగా చదివి అర్థం చేసుకోవాలి. It's very important. చాలా ముఖ్యమైనది. Yeah, because we know from the beginning, we know I am soul. మనం ఆరంభం నుంచి వింటున్నాము నేను ఆత్మ అని. Yeah, but it's necessary to realize this point. అయితే ఇది అనుభవంలోకి రావాలి. Yeah, every devotee say I am soul. He know. ప్రతి భక్తుడు చెప్తాడు నేను ఆత్మ అని. He get the information. I am not the body. I am soul. సమాచారం ఉంది మన అందరి దగ్గర, నేను శరీరం కాదు ఆత్మ అని. But it's necessary to realize this point. మరి అనుభవంలోకి రావాలి అది. Because many people say I am soul. I am not the body. But he have the concept of the body. చాలా మంది భక్తులు చెప్తారు Identify. నేను శరీరం కాదు ఆత్మ అని చెప్తారు, కానీ ఆ దేహభావన అయితే ఉంటుంది. So the realization came from Paramatma. మరి సాక్షాత్కారం కావాలంటే పరమాత్మ నుంచి వస్తుంది అది. We perform a devotional service every day, maybe 24 hours. Devotional service, bhakti yoga, direct process, direct. భక్తి యోగా. సాక్షాత్కారం కోసమే మనము రోజులో 24 గంటలు సేవ చేస్తుంటాము, భక్తి యోగంలో నెలకొంటాం, ప్రత్యక్ష విధానం. ఎందుకోసం ఇదంతా? టు satisfy Krishna. కృష్ణుని సంతృప్తి పరచడం కోసం. If he satisfy, he give the realization. కృష్ణుడు సంతృప్తి చెందితే సాక్షాత్కారం ఇస్తాడు మనకి. Otherwise that is just theoric. లేదంటే అది కేవలం సిద్ధాంతంగా ఉండిపోతుంది. It's important to have theory. తెలుసుకోవడం కూడా అవసరమే సమాచారం. Is necessary to realize. తెలుసుకున్న తర్వాత దాన్ని అనుభవంలోకి తెచ్చుకోవాలి. And that can be by the mercy of Krishna. అది కేవలం కృష్ణుడి కరుణ ద్వారానే. We cannot invent. We cannot ask other devotee, please give me this realization. మనం ఇంకో భక్తుడికి దగ్గరికి వెళ్ళి చేతులు జోడించి నాకు ఈ అనుభవం ఇవ్వండి అని చెప్పలేదు. Devotee cannot give realization. The Paramatma give the realization. మరొక భక్తుడు వచ్చి నీకు ఆ అనుభవం కలిగించలేడు, పరమాత్మ ఇచ్చేది. When one realizes this point, I am soul. In the conditioned state, I do nothing. ఎవరికైతే అనుభవం వస్తుందో నేను ఆత్మను, అయితే బద్ధ స్థితిలో నేను చేసేదంటూ ఏమీ లేదు. When one realizes this point, become more free. ఇది ఎవరికైతే అనుభవంలోకి వస్తుందో వాళ్ళు స్వేచ్ఛ అనుభవించగలరు. Feel more free. పూర్తిగా స్వేచ్ఛను పొందగలరు. Free of what? దేని నుంచి స్వేచ్ఛ? Free of the false ego. మిథ్యాహంకారం నుంచి బయటపడతారు. When we realize there, the ego lost powerful. మిథ్యాహంకారము తగ్గుముఖం పడుతుంది. The false ego is very strong. వాస్తవానికి మిథ్యాహంకారం చాలా శక్తివంతమైనది. When one realizes I am conditioned soul and I do nothing, when one get this realization, one feel more free because we understand I depend completely of Krishna. ఎప్పుడైతే మనము అర్థం చేసుకుంటామో నేను బద్ధ స్థితిలో ఉన్న ఒక ఆత్మను అని, అప్పుడు మాత్రమే కృష్ణుడి మీద ఆధారపడతాం. I depend completely of the supreme whim. అప్పుడు మాత్రమే పూర్తి కృష్ణుడి సంకల్పం మీద ఆధారపడతాం. I don't depend on my planification. I will do that and that and that and that and that.
నా శక్తి మీద నా ప్రణాళికల మీద నేను ఆధారపడను. You will do what he wants. నువ్వు చేస్తావు, దేవదేవుడు కోరుకున్నదే చేస్తావు. Because in a conditional state we don't control anything. ఈ బద్ధ స్థితిలో మనము దేనిని నియంత్రించలేము. We do what he wants. ఆయన ఏది కోరుకుంటే అది జరుగుతుంది. Yeah. And this is a very important realization. ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి సాక్షాత్కారం. Nahanyate hanyamane sarire, Prabhupada say. Srila Prabhupada say, Nahanyate hanyamane sarire. When the body die, the soul don't die. నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే. దానికి ప్రభుపద ఏమి వివరించారు? మరణం అంటే శరీరానికే ఉంటుంది కానీ ఆత్మకు లేదు. And we repeated that. అది మనం ప్రచారంలో చెప్తుంటాం మళ్ళీ. We know that. అది తెలుసు మనకి. But we know in a theoric level. కేవలం సమాచారం వరకే ఉంది మనకు. Yeah, by the mercy of the Lord we can realize this point. భగవంతుడి కరుణ ద్వారానే ఈ సమాచారాన్ని మనం అనుభవంలోకి తెచ్చుకోగలం. I spoke few days before about Murari Gupta Das. Murari Gupta Das. Murari Gupta Das is one follower of Chaitanya Mahaprabhu. చైతన్య మహాప్రభు యొక్క భక్తులు ఒక ఆయన మురారి గుప్తా గురించి చెప్పాను 3 రోజులు. It's right in Chaitanya Charitamrita. చైతన్య చరితామృతంలో ఉంది. He was completely one level, completely transcendental. ఆయన చైతన్యం ఏ స్థాయిలో ఉందంటే పూర్తి దివ్యం. Completely indifferent of the body needing. ఆయనకి దేహ అవసరాల పట్ల ఏ కాసింత కూడా ఆలోచన లేదు. Completely indifferent of the mind needing. మానసిక అవసరాల పట్ల కూడా ఏ కొంచెం ఆలోచన లేదండి. And one time one cobra come near him and he took the cobra and put in his lap. పెద్ద నల్ల త్రాచు పాము వస్తుంది. He's joking with the cobra run away. తీసుకొని దాన్ని ఒళ్ళో పెట్టుకొని దాంతో హాస్యంగా మాట్లాడుతున్నా అది పారిపోతుంది అక్కడి నుంచి. And then the time of Chaitanya Mahaprabhu in Bengal was many tigers. మహాప్రభు ఉన్న సమయంలో బెంగాల్లో ఎక్కువ పులులు ఉండేటివి. And one time he saw one tiger and he go and give one bluff at the tiger. The tiger go away. అక్కడ ఒక పులి వస్తుంది, దాన్ని చూసి వెళ్ళి చెంపకేసి ఒక దెబ్బ కొడతారు, అది వెళ్ళిపోతుంది అక్కడి నుంచి. Because he is completely in transcendental level, complete pure consciousness. ఆయన చైతన్యము పూర్తి శుద్ధమైనటువంటి చైతన్యం. And there the Krishna protect him. కృష్ణుడు రక్షిస్తున్నాడు ఆయన. He can do that. Other time he saw one tiger and he ran and the tiger ran away. He also followed the tiger. It's writing in the Chaitanya. చైతన్య చరితామృతలో ఉంది. ఆయన ఏదైనా పులి కనిపించింది అనుకో దాని దగ్గర పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తాడు. ఆయన చూసి అది భయపడి పరిగెడుతుంది. Yeah, but then he realized this point. Nahanyate hanyamane sarire. ఆయనకు ఈ నా హన్యతే అన్యమానే శరీరమే మరణిస్తుంది, ఆత్మకు లేదనేది అనుభూతి అయింది. Many devotees know that theoric in a theoric level. చాలా మంది భక్తులకు అది కేవలం సమాచారం వరకే ఉంటుంది, అనుభవంలోకి రాలేదు. That one tiger appear here, maybe everybody run away. ఇప్పుడు పులి ఇక్కడ వచ్చిందనుకో హఠాత్తుగా ఎంతమంది కూర్చుంటారు ఇక్కడ? Because it's necessary the realization. అందరు వెళ్ళిపోతారు. కారణం ఏంటి? అనుభూతి లేదు. And the realization came by the mercy of the Paramatma. ఈ సాక్షాత్కారము పరమాత్మ కరుణ ద్వారానే కలుగుతుంది. So the sloka of today is about the Antaranga. The other previous was Bahiranga. సో 4వ శ్లోకం వచ్చి బహిరంగ శక్తి, ఈ 5వ శ్లోకము అంతరంగ శక్తి. Yeah. This is the number, we read the number 5. 5వ శ్లోకం ఈరోజు. Apareyami tatvanyam. అపరేయా
జీవభూతం మహాబాహో యయేదం ధార్యతే జగత్ అపరేయామితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతం Mantajis, want to read? అపరేయామితస్త్వన్యాం Apara, inferior. న్యూనమైన Yam, ఇయం this. ఇది Itaha, ఇతః beside this. అన్యముగా Tu, తు but. కాని Anyam, అన్య another. ఇతరమైన Prakritim, ప్రకృతి energy. ప్రకృతిని Vidi, విత్తి just try to understand. తెలుసుకొనుము Me, మే my. నా యొక్క Param, పరా superior. ఉన్నతమైన Jivabhutam, జీవభూత comprising the living entities. జీవులందరితో కూడిన Mahabahu, మహాబాహో omni-armed one. శక్తివంతమైన బాహువులు గలవాడా Yaya, యయ by whom? ఎవరిచే Idam, ఇదం this. ఈ Dharyate ధార్యతే is utilized for exploiters. ఉపయోగించబడుచున్నదో Jagat, జగత్ the material భౌతిక ప్రపంచము retranslation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Besides this, of Mikti Armed Arjuna, there is another superior energy of mind, which comprise the living entity who are exploiting the resource of this material inferior nature. భావము ఓ మహాబాహుడైన అర్జున వాటికి అన్యముగా న్యూనమైన భౌతిక ప్రకృతి వనరులను ఉపయోగించుకున్న జీవులను కూడి ఉన్న నా ఉన్నతమైన శక్తి వేరొకటి కలదు Purport. Here it is clearly mentioned that the living entity belong to the superior nature or energy of the Supreme Lord. The inferior energy is matter manifested in different elements, namely earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. ఇక్కడ జీవులు దేవాది దేవుని ఉన్నతమైన శక్తి ఉన్నతమైన ప్రకృతిగా వర్ణించబడ్డారు తర్వాత న్యూనశక్తి భూమి జలము అగ్ని వాయువు ఆకాశము మనస్సు బుద్ధి అహంకారము అను వివిధ అంశములుగా వ్యక్తమైనది Both form of material nature, namely gross, earth, etc., and subtle, mind, etc., are product of the inferior energy.
భూమి మొదలగు స్థూల విషయములు మరియు మనస్సు మొదలగు సూక్ష్మ విషయములు రెండు ప్రకృతి రూపములను న్యూనశక్తి నుండి ఉత్పాదించబడినవే. The living entity who are exploiting that inferior energy for different purposes are the superior energy of the Supreme Lord, and it is due to his energy that entire material world functions. ఈ వివిధ ప్రయోజనములకై ఈ న్యూన శక్తులను వినియోగించుకొని జీవులు దేవాది దేవుని ఉన్నత శక్తికి సంబంధించిన రూపములు. అట్టి ఈ ఉన్నత శక్తి వలననే సమస్త జగత్తు నడుచుచున్నది. Difference between material energy and spiritual energy. The difference is the material energy is temporary and the spiritual energy is eternal. ఇక్కడ భౌతిక శక్తి ఆధ్యాత్మిక శక్తి మధ్య వ్యత్యాసం, ఒకటేమో శాశ్వతము, ఒకటి తాత్కాలికం. The cosmic manifestation has no power to act unless it is moved by the superior energy, the living entity. ఉన్నత శక్తికి చెందిన జీవుడు ప్రేరేపించనిదే భౌతిక జగత్తు నడవలేదు. So it's not difficult to understand reincarnation. పునర్జన్మ అనేది అర్థం చేసుకోవడం ఏం కష్టం ఏం లేదు దీని నుంచి. The problem is so many people have no information about. ఈ సమస్య ఏంటంటే ఈ సమాచారమే లేదు చాలా మందికి. Otherwise very easy to understand. సమాచారం ఉంటే సులభం అర్థం చేసుకోవడం. Because the soul is eternal ఆత్మ శాశ్వతం, and the body is temporary. దేహం తాత్కాలికం. So one day or other the body margea. ఈరోజు రేపో శరీరం చచ్చిపడిపోతుంది. But the spirit continua eternal, never die. ఆత్మ యొక్క మరణం లేదు, కొనసాగుతూనే ఉంటుంది అది. So that change, the soul change body like anyone change shirt every day. మనము ఏ విధంగా అయితే ప్రతిరోజు చొక్కాలు మారుస్తూ ఉంటామో దేహం కూడా, ఆత్మ కూడా దేహాలను మారుస్తూ ఉంటుంది. One time I go back in the city where I was born and I found one old friend. నేను జన్మించిన నగరానికి వెళ్ళాను ఒకసారి, చాలా పాత స్నేహితుడిని కలిశాను. And he told me my father died. అతనేం చెప్పాడు, many years before he died. అతనేం చెప్పాడంటే మా తండ్రి కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం చనిపోయాడు అని చెప్పాడు. So I told him, and where is he now? నేను అడిగాను, ఎక్కడున్నాడు మీ తండ్రి ఇప్పుడు? And he said, no, he died, he's in the cemetery. అతను చనిపోయాడు, అదే శ్మశానంలో ఉన్నాడు. So I told him, if you go in the cemetery and you start to what do you say in English? To begin in the place where was your father, you will find maybe the button of the shirt. Maybe. నేనేం చెప్పానంటే మీ తండ్రిని ఎక్కడైతే పాతి పెట్టారో అక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు మట్టి తవ్వి చూడు, నీకు ఒక చొక్క గుండి తప్ప ఏం దొరకదు ఇప్పుడు అని. He is now in the cemetery. శ్మశానంలో లేడు మీ తండ్రి. Actually, he got another body one more time, or maybe 2 or 3 times. He got reincarnation again. He don't die. మీ తండ్రి మరొక శరీరం తీసుకొని ఉంటాడు. ఇక్కడ ఏం లేదు ఇక్కడ మట్టిలో. And he was surprised because he never imagined that. ఆశ్చర్యపోయాడు. He's convinced the father is in the cemetery. ఆయన పూర్తి నమ్మకంతో ఉన్నాడు, మా నాన్న సమాధిలో పాతి పెట్టాము, ఇక్కడే ఉన్నాడు అని. ఆశ్చర్యం వేసింది అతనికి నేను చెప్తే. For everybody must to understand about the life of this body is temporary, but I am no body. I am eternal.
కాబట్టి అందరూ అర్థం చేసుకోవాలి, నేను దేహము కాదు, ఈ దేహము తాత్కాలికము, నేను ఆత్మను శాశ్వతము అని. Leave this body and take another one. ఈ శరీరం వదిలేయాలి, ఇంకో శరీరం తీసుకోవాలి. But it's necessary to stop this new body, new body, new body, new body. It's necessary to stop this kotijanma. మళ్ళీ 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 కొత్త కొత్త శరీరాలు తీసుకోవడం అనే ప్రక్రియను ఆపాలి. We cannot stay eternally in the material world, born again, born again, born again. It's not our place because we are spirit. మనం ఆత్మలం కనుక ఇది ఇక్కడే మళ్ళీ పుట్టడం పుడుతూ 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 ఉండడం ఇది మన పని కాదు, ఇది ఆపాలి దీన్ని. And go back to Godhead. భగవద్ధాం వెళ్ళిపోవాలి. There is Satchitananda. అక్కడంతా సచ్చిదానందం. Yeah. Here is completely opposite. ఇక్కడ పూర్తి వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది. The material world is completely opposite of the spiritual world. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంతో పోలిస్తే ఇది పూర్తి వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది ఇక్కడ. Satchitananda. Sat means eternity. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం సచ్చిదానందం, సత్ అంటే శాశ్వతం. Reflected in the material world, this Sat, it eternally reflected in the material world is temporary. దాని ప్రతిబింబం అక్కడేమో ఆధ్యాత్మికం, సత్ అంటే శాశ్వతం, దాని యొక్క ప్రతిబింబం చూస్తే ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చి తాత్కాలికం. Sat Chit. Chit is perfect knowledge. అక్కడ చిత్ అంటే పరిపూర్ణ జ్ఞానం. Reflected in the material world is ignorance. అది ఇక్కడ ఎలా ప్రతిబింబిస్తుందంటే అజ్ఞానంలో. Ananda, eternal bliss. అక్కడ శాశ్వత ఆనందం. And here is suffering. ఇక్కడ చూస్తే దుఃఖం. So it's completely opposite. Satchitananda. అక్కడ సచ్చిదానందం, ఇక్కడ పూర్తి వ్యతిరేకం. Yeah. Temporary, here is temporary ignorance and suffering. ఇక్కడ తాత్కాలికము, తర్వాత అజ్ఞానము, దుఃఖం. So that means it's not our place. It's not the place of the soul. కాబట్టి ఇది మనం ఉండవలసినటువంటి ప్రాంతం కాదు, ఆత్మ యొక్క స్థానం కాదు ఇది. So Srila Prabhupada say the cosmic manifestation has no power to act unless it is moved by the superior energy, the living entity. Energy are always controlled by the energetic, and therefore the living entity are always controlled by the Lord. They have no independent existence. కనుక జీవుడు ప్రేరేపించనిదే భౌతిక జగత్తు నడవదు. శక్తులు అన్నీ శక్తిమంతుడి నియంత్రణలోనే ఉంటాయి. జీవులు సదా భగవాన్ నుంచే నియంత్రించబడేటి వారే కనుక జీవులకు ఎన్నడూ స్వతంత్రమైన ఉనికి ఉండదు. Nobody have independence existence. ఎవరికి కూడా స్వతంత్రత అనేది ఉండదు. They are never equally powerful as unintelligent men think. అయితే మనము కొందరు ఆలోచించినట్టు భగవానుతో ఎప్పుడు మనం సమానం కాలేము. The distinction between the living entity and the Lord is described in Srimad Bhagavatam 10:87-30 as follows. జీవుడికి తర్వాత భగవంతుడి కల మధ్య వ్యత్యాసము 10వ స్కందం 87వ అధ్యాయం 30వ శ్లోకంలో వివరించబడింది. భాగవతం అపరిమిత ధ్రువతన్ను భృతో జది సర్వగతస్ తారీన శాస్యతే తినియమో ధ్రువనేతరథ అశన్నిచాయన్ మయంతన్ అవిముచనీయం త్రిభవేత్ సమన్ననుషనతం యద్ amatannmatadustataya. O Supreme Eternal, if the embodied living entity were eternal and all pervading like you, then they will not be under your control. ఇక్కడ ఈ శ్లోకం యొక్క భావం, ఓ నిత్యుడైన ఓ దేవాది దేవా, బద్ధజీవులు నీ వలని నిత్యులు మరియు సర్వవ్యాపకులు అయినచో నీ ఆధీనంలో వారు ఎన్నడూ ఉండరు.
But if the living entity are accepted as minute energy of your lordship, then they are at once subject to your supreme control. కానీ జీవులు సూక్ష్మ శక్తులుగా అంగీకరించబడినచో వెంటనే వారు నీ పరమ నియంత్రణకు లోబడి ఉందురు. Therefore, real liberation entails surrender by the living entity to your control, and that surrender will make them happy. కనుకనే జీవులు నిన్ను శరణుజొచ్చుటయే నిజమైన ముక్తి, అటు శరణాగతియే వారికి ఆనందం. In their constitutional position, only can they be controller. అట్టి స్వరూప స్థితి అందే వారు ప్రకృతి నుండి విముక్తులగుదురు. Therefore, men with limited knowledge who advocate the monistic theory that God and the living entity are equal in all aspects are actually guided by a faulty and polluted opinion. కనుకనే భగవానుడు మరియు జీవులు సర్వవిధములుగా సమానులే అను అద్వైతవాదమును తమ పరిమిత జ్ఞానంతో ప్రతిపాదించు అల్పజ్ఞులైన మానవులు దోషపూరితమైన కలుషితమైన అభిప్రాయమును కలిగి ఉన్నట్టి వారే. The Supreme Lord Krishna is the only controller, and all living entities are controlled by him. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడే పరమ నియంత్రకుడు, జీవులందరూ అతని నియంత్రణలోనే ఉందురు. This living entity are is superior energy because the quality of their existence one and the same with the Supreme, but they are never equal to the Lord in quantity of power. ఈ జీవులు భగవానునితో గుణైక్యమును కలిగి ఉన్నందున వారందరూ భగవానుని ఉన్నతమైన శక్తిగా గుర్తింపబడిరి. కానీ శక్తి పరిమాణంలో వారు ఎన్నడూనూ భగవానునితో సమానులు కాలేరు. While exploiting the gross and subtle inferior energy matter, the superior energy, the living entity, forget his real spiritual mind and intelligence. ఇక్కడ స్థూలము సూక్ష్మము అయిన భౌతిక శక్తిని వినియోగించుకొనున్నప్పుడు ఉన్నత శక్తికి చెందిన జీవుడు తన వాస్తవ ఆధ్యాత్మిక మనస్సును మరియు బుద్ధిని విస్మరించును. This forgetfulness is due to the influence of matter upon the living entity. జీవునిపై భౌతిక శక్తి ప్రభావమే ఈ విస్మరణకు కారణం. But when the living entity becomes free from the influence of the illusory material energy, he attains the state called mukti or liberation. జీవుడు భౌతిక మాయాశక్తి ప్రభావం నుండి బయటపడినప్పుడు ముక్తి పొందగలడు. The false ego under the influence of material illusion think, I am matter, I am material acquisition are mine. మాయాశక్తి కారణమున జీవుడు అహంకారముచే నేను భౌతిక దేహమును మరియు ఈ భౌతిక వస్తువులన్నీ నావి అని భావన కలిగి ఉండును. His actual position is realized when he is liberated from all material ideas, including the conception of his becoming one in all respect with God. అన్ని విధముల భగవానునితో సమానుడను అను భావముతో సహా సమస్త భౌతిక భావముల నుండి విముక్తుడైనప్పుడు జీవుడు తన నిజస్వరూప స్థితిని గుర్తించును. అనగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని వివిధ శక్తులలో జీవుడు ఒకడని. Therefore, one may conclude that the Gita confirms the living entity to be only one of the multi-energy of Krishna, and when this energy is free from material contamination, it becomes fully Krishna conscious or liberate. కాబట్టి భగవద్గీత నుంచి మనము నిర్ధారించుకోవచ్చు ఏంటంటే జీవుడు భగవంతుడికి ఉన్నటువంటి వివిధ శక్తులలో ఒక శక్తి మాత్రమే.
అయితే ఈ భౌతిక శక్తి ప్రభావం నుంచి బయటపడి పరిపూర్ణ కృష్ణ చైతన్యం సాధించినప్పుడు తన నిజస్థితికి రాగలడు. So I repeated again the text of today. Besides this, oh Nityarmed Arjuna, there is another superior energy of mind, which comprise the living entity who are exploiting the resource of this material inferior nature. ఈ శ్లోకం యొక్క భావము, ఓ మహాబాహుడవైన అర్జున, వాటికి అన్యముగా న్యూనమైన భౌతిక ప్రకృతి వనరులను ఉపయోగించుకుని జీవులను కూడి ఉన్న నా ఉన్నతమైన శక్తి వేరొకటి కలదు. This material world is manifested to satisfy the desire of the Nitya Bada. ఈ భౌతిక జగత్తు నిత్యబద్ధుల యొక్క కోరిక తీర్చుకోవడం కోసం ఏర్పాటు చేయబడింది. There is two kinds, Nitya Bada or Nitya Siddha. నిత్యబద్ధ, నిత్య సిద్ధ, రెండు రకాలు. And we are Kripa Siddha. మనము కృపా సిద్ధులం. Kripa Siddha means liberated by the mercy of the Guru. కృపా సిద్ధి అంటే గురువు కరుణ వల్ల బయటపడిన వాళ్ళు. Hare Krishna. హరే కృష్ణ. Krishna. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Someone have some questions? మీకు ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి. సమయం ఉంది చాలా, మీరు అడగాలనుకుంటే అడగచ్చు. లోకం నుంచి ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి ఎలా వచ్చాడు, ఎందుకు వచ్చాడు? అది అడిగారమ్మా. Why జీవాత్మ comes from spiritual world to material world? Why జీవ comes from spiritual world to material world? By mistake. పొరపాటున వచ్చాడు. Yeah. ఆత్మస్వరూపి అన్నారు కదా, ఆత్మకు ఏమీ సంబంధం లేదన్నారు. మరి ఆ ఆత్మ ఎందుకు ఈ లోకానికి వచ్చినట్టు? You understand what I say? ఇప్పుడు పొరపాటున వచ్చాడని చెప్పాను, అర్థమైందా? One question. You understand the answer? నీకు ఇప్పుడు సమాధానం చెప్పాను, పొరపాటున వచ్చాడు అని. అర్థమైందా? You understand? అర్థమైంది. ఇంకా By mistake. పొరపాటున వచ్చాడు ఇక్కడికి. Yeah. One day he want to imitate Krishna. కృష్ణుని అనుకరించాలనుకున్నాడు There in the spiritual world. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో. Yeah. And they want to become Krishna. కృష్ణుని అనుకరించి కృష్ణుడిలా కావాలనుకున్నాడు. Because Tatashta energy, we are Tatashta energy. And Tatashta energy have these two possibilities. Stay with Krishna or stay with Maya. మనం తటస్థ శక్తి అంటే రెండు విధాలుగా ఉండొచ్చు. కృష్ణుడితో ఉండొచ్చు లేదా మాయతో ఉండొచ్చు. So one day he created consciousness of duality in himself. చైతన్యంలో ద్వంద్వము ప్రకటమైంది. He want to imitate Krishna. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కృష్ణుని అనుకరించాలనేది He want కలుగుతుంది. to be Krishna. కృష్ణుడిగా కావాలనిపిస్తుంది. And by this idea he created consciousness of duality. ఈ అనుకరించాలనే ఆలోచన రావడం వల్ల ద్వంద్వం ప్రకటమవుతుంది. And this was the mistake. ఇది పొరపాటు జరిగింది అక్కడ. Because there is no duality. అక్కడ ద్వంద్వం లేదు. So if you created in yourself consciousness of duality, you cannot stay anymore there. ఆ ద్వంద్వంతో కూడిన చైతన్యం ఉంటే అక్కడ ఉండలేరు. So by this mistake fall down. ఈ పొరపాటు వల్ల ఇక్కడికి వచ్చాము. And when fall down in the material world, the first idea is to control the prakriti. ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో పడిపోయినప్పుడు మొట్టమొదటి ఏమనిపిస్తుంది మనకంటే భౌతిక ప్రకృతిని అదుపులో ఉంచాలి అని. And try continue for 100,000 life continue to ఈ విధంగా try to control the prakriti. భౌతిక ప్రకృతిని అదుపులో ఉంచడానికి
తీవ్ర ప్రయత్నం 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 100,000 లక్షల జన్మలు ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాం. Sometimes people have to cross one small river, but it's deep like that. So then cut one trees and put one trees. And this is the bridge. కొన్నిసార్లు ఒక నది దాటడం కోసం ఏం చేస్తారంటే ఒక విధం ఏంటంటే నీళ్ళలోంచి ఇట్లా దిగి పైకి రావడం, ఇంకొకసారి చెట్టు ఏదైనా కొమ్మ నరికి వేసి దాన్ని దాటుకోవచ్చు. Why do that? ఎందుకు చేస్తారు అలా? To overcome the prakriti. ప్రకృతిని అధిగమించడం కోసమే. To overcome the prakriti. ప్రకృతిని To అధిగమించాలని, control the prakriti. ప్రకృతి నియంత్రించాలనే కోరిక. And after other one say, yeah, but this trees like this bridge is primitive. We must to make something more modern. ముందు నది దాటాలి, నది ప్రకృతిని నియంత్రించాలి, చెట్టు కొమ్మ పెట్టావు, కొంతకాలం తర్వాత ఇది పాత పద్ధతి, కొత్త వంతెన కట్టాలి అని. So the men start to work with lacquer and with metal and make another kind of bridge. వెంటనే ఏం చేశాడు, లోహము వీటిని ఉపయోగించి ఆధునికమైంది వంతెన నిర్మించాడు. And after other men in other generations say, this bridge is no modern. We must to do something more modern. మరి కొన్ని తరాలు గడిచిన తర్వాత ఇది పాతబడిపోయింది, ఆధునికంగా లేదు, ఇది ఆధునికంగా వంతెన కట్టాలి, And make another bridge. మరొకటి నిర్మిస్తారు. When the English people come here, he saw there is no modern bridge. ఆంగ్లేయులు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చూశారు వీళ్ళ దగ్గర ఆధునిక వంతెనలు లేవే. So then start to construct a bridge everywhere in India. Until now you see bridge, English bridge. ఆంగ్లేయులు నిర్మించినటువంటి ఆ వంతెనలు ఇప్పటికి కూడా కనిపిస్తున్నాయి భారతదేశంలో అక్కడక్కడ. Why they do that? వాళ్ళు ఎందుకు చేశారు అలా? Yeah. Because they want to control the prakriti. ప్రకృతిని అదుపులో ఉంచుకోవాలని చేశారు. With something more modern. ఏదో ఒకటి అత్యాధునికం చేయాలి. There was one man who got mystic power. ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, అతనికి యోగ శక్తులు ఉన్నాయి. Yeah. And he reached in the bank of the river. He had to cross the river. అతను నది ఒడ్డుకు వచ్చాడు, నదిని దాటాలి. And he saw there was one man. He worked with one boat. He bought and bring people here and there. అక్కడ one rupee. ఒక పడవ నడిపే వ్యక్తి ఉన్నాడు, ₹1 తీసుకొని నది దాటిస్తుంటాడు. Yeah. Because the man got mystic power, he had not to take the boat. He just walk up the water. అయితే ఇతని యోగ శక్తి ఉంది కాబట్టి ఇతను నీటిలో మునగకుండా నీటి మీద నడవగలడు, పడవ ఎక్కలేదు ఇతను. And he crossed the river by walk. అతను నీటి మీద నడుచుకుంటూ నది దాటేశాడు. So the man with the boat, he was surprised when he saw the man walk up the water. ఆ పడవ నడిపే అతను ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నాడు, ఏంది నీటి మీద నడిచి వచ్చాడు ఈయన. So he asked, how you can do that? ఆయన అడిగాడు, మీకు ఎలా సాధ్యమైంది ఇది? And he said, I do so many austerities. నేను దీనికి చాలా తపస్సు చేశాను, చాలా సాధన చేశాను. I practice austerities during near about 50 years. దీనికోసం నేను దాదాపు 50 సంవత్సరాలు తపస్సు సాధన చేశాను. To get this power, mystic power. ఈ యోగ శక్తి, నీటి మీద నడిచే యోగ శక్తి పొందడం కోసం. So the man, he said that you practice austerity during 45 or 50 years to get this mystic power. అక్కడ ఒక భక్తుడు అడిగాడు, నువ్వు 45-50 సంవత్సరాలు
ఈ నీటి మీద నడిచే సిద్ధిని పొందడం కోసం ఇంతకాలం వెచ్చించావా? Why? ఎందుకు? If you give me 1 rupee, I cross you. ₹1 ఇస్తే దాటేస్తావు కదా, ఇంత ఎందుకు? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare హరే రామ హరే Rama, Rama, Hare Hare. Some questions? కృష్ణుడు రహస్యాలలో మౌనం నేను అన్నాడు. ఎందుకు? This is from previous class, yesterday's class. I don't remember. This silence among the secrets, Krishna says, I am silence. Yeah, How? Why? I have no the mobile. In the mobile, I got the. I forget which floor was chapter 10. Yesterday. Eh? నిన్నటిది కదా, మొన్న ఈరోజు Everybody speak. I don't understand anything. today's morning. Yeah. From today morning lecture he is asking among the secrets. Yeah. I ask where is that? I forget that. అది ఏ శ్లోకము నాకు I have in గుర్తులేదు. my mobile, but I have no the mobile here. 10, chapter 10. Fourth canto, morning class. I know, but I want to know where is the slok with Krishna say, కృష్ణుడు ఏ శ్లోకంలో I am the చెప్పాడు secret. చెప్పండి. 10th చాప్టర్ భగవద్గీత, 10th చాప్టర్ 10. 38 శ్లోక. Ten, 38 38 10:38. Ten, 38. Dando Dhammayattam Asmi Nitirasmi Shigishatam Maunam Chaivasmi Guyanam Gyanam Gyanavattam Aham. Among all means of suppressing lawlessness, I am punishment, and of those who seek victory, I am morality. Of secret thing, I am the silence, and of the wise, I am the wisdom. What is the question? This I am the secret. Yeah. He is asking how. Among the secrets, I am the silence. Hey, if you want to keep one secret, the best is to be in silence. ఏదైనా నువ్వు గుప్తంగా ఉంచాలంటే మౌనంగా ఉంటేనే గుప్తంగా ఉంచగలవు. If you want to keep one secret, the best you never more speak about. ఏదైనా నువ్వు రహస్యంగా ఉంచాలంటే నువ్వు నోరు విప్పకుండా ఉంటేనే మంచిది. Yeah. What is the question? నీ ప్రశ్న ఏంటి అంటున్నా. ఇంకొక ప్రశ్న. Another question. That is clear. Next question. It's not clear, just a moment. చెప్తారంటే ఇంకా దాన్ని. Among the, Prabhupada say, among the confidential activity of hearing, thinking and meditating, silence is most important because by silence one can make progress very quickly. ఇక్కడ ప్రభుపాద వివరిస్తున్నారు, శ్రవణం, చింతనము, ధ్యానము అను రహస్యమైన కార్యములందు
మౌనము ముఖ్యమైనది. ఎందుకనగా మౌనము ద్వారా మానవుడు వేగముగా పురోగతి సాధించగలడు. Speak only when is necessary. అవసరమైతేనే మాట్లాడాలి. Madhavendra Puri, the characteristic of Madhavendra Puri was he was always alone and always in silence. మాధవేంద్రపురి ఎప్పుడు ఒంటరిగా ఉండేవారు, మౌనంగా ఉండేవారు. He speak just when that was really necessary. అవసరమైనంత మేరకే మాట్లాడేవారు. And that Krishna, the Paramatma, appreciate that. ఈ లక్షణాన్ని పరమాత్మ చాలా ఇష్టపడతాడు. Otherwise you speak, Krishna. You cannot satisfy Krishna like that. మనం మాట్లాడి కృష్ణుడి సంతృప్తి పరచలేం ఎక్కువ మాట్లాడితే. Speak only about Krishna. కేవలం కృష్ణుడి గురించే మాట్లాడాలి. But even devotees, young devotees, don't speak much between them about Krishna. ఇప్పుడు యవనంలో ఉన్నటువంటి భక్తులు తక్కువగా మాట్లాడతారు కృష్ణుడి గురించి. They speak about everything, but no about Krishna. చాలా విషయాలు అవి ఇవి మాట్లాడుతుంటారు. So after years purification, then are like the example of Madhavendra Puri. ఆ విధంగా కొన్ని సంవత్సరాల అనుభవం అయిన తర్వాత మాధవేంద్రపురి లాగా తయారవుతారు. Yeah. Yes. వాస్తవం. Why to spend energy like that? అప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది ఎందుకు నేను వృధాగా మాట్లాడుతున్నానే. One time before to join Iskcon, I practiced 45 days Mauna. ఇస్కాన్ చేరక ముందు నేను 45 రోజులు మౌనవ్రతం పాటించాను. And I stopped Mauna because in that moment I must to go to the Western. అప్పుడు ఆ మౌనవ్రతాన్ని ఆపాను, ఎందుకంటే ఇంకొక చోటికి వెళ్ళవలసి వచ్చింది, వేరే So I దేశానికి. cannot go to the Western in Mauna. వేరే దేశానికి వెళ్ళాలంటే మౌనంగా In ఉంటే in India people understand, but in the Western no. భారతదేశంలో అర్థం చేసుకుంటారు కానీ విదేశాల్లో అర్థం చేసుకోలేదు. So after 45 days I start to speak. 45 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడడం మొదలు It పెట్టాను. was difficult to start to speak. అప్పుడు చాలా కష్టం అనిపించింది మాట్లాడాలంటే. Yeah, it was difficult because you get in 45 days I got many realizations. ఆ విధంగా 45 రోజుల్లో చాలా అనుభవాలు వచ్చాయి నాకు. I understand it's not necessary to speak. Sometimes it's necessary, but it's not necessary. నాకు అనుభవం ఏమొచ్చిందంటే వాస్తవంగా మాట్లాడే అవసరమే లేదు, ఏదో చాలా అరుదుగా మాట్లాడే అవసరం ఉంటుంది అని. If you don't speak about Krishna, your words is sense gratification. నువ్వు కృష్ణుడి గురించి తప్ప ఏమి మాట్లాడినా అది నీ ఇంద్రియ భోగమే, Because it's not necessary. కనుక అది అవసరం లేదు. So, హరే కృష్ణ కాలగణ్య వైష్ణవుల్ని ఆశ్రయించదు అని. ఆశ్రయించదు, ఆక్రమించదు అని. ఆక్రమించదు, ఆశ్రయిస్తుంది, ఆక్రమించదు. ఎందుకు ఎందుకు అండి ఎందుకు అని. he come from which temple? Here. కాలకన్య Kala? Kala, yeah. Time cannot influence devotee. Oh, yes, see. Why? How? Eh? Why? Why what? Why time cannot influence devotee? Time cannot influence it. Devotee means Cannot influence the devotees. Time influences everybody. కాలము అందరి మీద ప్రభావం అయితే చూపిస్తుంది,
Time influences everybody. On the spiritual world, he don't influence anybody. In the spiritual world, he is just servant. అక్కడ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో కాల ప్రభావం ఉండదు, సేవకుడిగా ఉండిపోతాడు. Why you have watch? ఎందుకు వాచ్ పెట్టుకున్నారు ఇప్పుడు? Why you have watch? ఎందుకు ఉంది వాచ్ మీకు? To see time, to watch time. He's saying to watch time. Yes, so సమయం చూసుకోవడానికి. you are not free. దాని అర్థం ఏంటి? నీకు స్వేచ్ఛ లేదు, కాల ప్రభావంలో ఉన్నావు. Time, kala is one very strong impersonal manifestation of the Paramatma. కాలము పరమాత్మ యొక్క నిరాకార వ్యక్తీకరణ, చాలా శక్తివంతమైన వ్యక్తీకరణ. He influences everybody. ప్రతి ఒక్కరి మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది. Okay. Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Sri Sri Gauranitai ki jai, Gaur Premanande. శ్రీమద్ శ్రీల రూప రఘునాథ గోస్వామి మహారాజ్ కి